இல்லை. கேக்குதுடா. முதல் நல்லாவே இருந்து போக பார்க்கணும். போக நல்லா இல்லையா? So, where are we going? How the fuck am I supposed to know? எனக்கு என்ன you know what you're எங்கே doing. போகிறோன்னு கேட்டால் So அடுத்து do it. எனக்கு என்ன, எனக்கு ஒரு இளவும் தெரியாது, உனக்கு தான் தெரியும் அப்படின்னு ஓடின்னு சொன்னார் அப்படின்றான். அது அப்படி ஆகுது. இதோட பாதி கண்ட்ரோல் இதோட பாதியா? அதான் சொன்னேன் ஓடினேன். அதான் அது எடுக்க போயிட்டு கையை விடுவேன். பவர் ப்ரோ இழுக்கும் அதை எடுக்க முடியும். பாடுறா தொப்பையிலலாம் டேட்டோ குட்டிதான். எங்கே நிப்பிலெல்லாம் குத்தி வச்சுருக்கான் ஒரு டேட்டோ. தோர் தெரியுதா அவன் டேட்டோ குத்துனாதான்? தொப்பையே கட்டி போயிடும். Weird. Well, it seems like we go through this rock. I was gonna get that. With those arms? Let's see what Loki and that shiny toothpick. இந்த கத்தி வச்சு பாப்போம். ஆமா ப்ரோ. Oh, Ingrid, nice move. கத்தி வச்சு கத்தி அது வந்து ஒரு சும்மா அப்ரண்டிஸ் மாதிரி இதோ அப்புறம் தான் அடிக்கும். Where are we supposed to head now? Checking. Up there. It looks like there might be a ledge we could reach. If we... Too slow. Hey! You can't just grab people like that. No, what else are they gonna throw you? அவனே அடிச்சிருக்கான். நம்ம எடுத்து பார்த்தா There's things up there hitting us with fire. Use your bow already. Yappa! அவ்வளோ வேகமாக வர்றான். Aim for those guys above us. You know, I took my blood for what happened to my sons. இங்கே இருந்தால் I haven't போகுது. taken it from you. நல்லா இருக்கு. Yet. What do you mean? Later. Don't want to keep the All-Father waiting. Speaking of which, mask. Right. இந்த ஓடடா தோறும். We need to head through those rocks. Hey, can you... ஓட சுடு. Yeah, that. Just imagine. What it could do to both. You want to talk about blood payment? What about the giants you killed? They were my family. Thamor, Ronair, they were your people too. The giants were blight on the 9 realms, and I reveled in every single one of their deaths. Let's just change the subject. You know, the last time Father and I were here, we beat every one of Surtur's trials. Think you could... Don't play. அவன் ஜம்ப் பண்ணி போயிட்டான். என்ன தூக்கிட்டு போயிருக்கான் அவனோட டோர்.
கம்ப்ளைண்ட்ல பார்த்தது. Modi had some problems, but he was my son. மோடிக்கு ஒரு சில பிரச்சனை The only இருந்துச்சுனால reason அவன் we're என் பையன். mush right now is because of that broken piece of wood. Look, clearly neither of us can do this mission alone. And I want to impress the Allfather just as much ரெண்டு as you பேரும் do. அந்த மிஷனை முடிச்சே You don't have ஆகணும். to like me, ஓடின்னு but அவன் சொன்னானே. we're gonna have to trust each other. Just அவனை a எனக்கு little. பிடிக்காது. இருந்தாலும் Trust. ரெண்டு பேரும் நம்பி தான் ஆகணும். கொஞ்சமாவது நம்பி தான் ஆகணும். நம்பணுமா? Don't bother. Good form overall, but not aggressive enough in my opinion. You're more than welcome to step it up. This is me trusting you. Okay, so where's the mask saying to go? நான் சொல்றது The mask is, pulling this way. We'll have to find some way down. Sure thing. Hey, kid. I where's the wasn't mask? playing you, by the way. The trials are fun. Don't you ever have fun? You're so different from your daughter. She Hey, seemed... come look at this. எது எங்க Thor, what the... Wait, Surtur's shrine. You didn't die over there, did you? எங்க இருந்தாங்க வீட்டான் No, but I was thinking... Well, that's your problem. The trials are just past that cliff. Might be something you and Dude can do together. First we deal with them. Come on, Thor. Just check them out. What have you got to lose? Time. That's right. Just try it. You getting tired? Not in the slightest. An ogre. Worried? Not in the slightest. Hey, neat trick. Take care of this one, Loki. Another ogre? Okay. Maybe a little worried. Can I get some help here? Since we're short on time, I'll humor it. Don't bother getting it. இந்த கல்லுக்குள்ள கையை ஒரு கல்லு கொஞ்சம் அனுப்பிவந்துட்டீங்களா? புரியல The Allfather's waited hundreds of winters. He can wait a little more. ஆமா It's ஆமா அந்த fine. இடம் மாதிரி இருக்குல்ல Fine. அதுதான் பிளஸ் Yes, sir. நீங்களாம் அடிச்சாங்க கையை சுத்தி சுத்தி அடிக்கலாம். நீ பேசுறது அளவுக்கு தெளிவா கேட்க மாட்டேங்குதுடா நெட்வொர்க் இஷ்யூ ப்ரோ. இவங்களா தனியா Let's ஓட்ட keep him busy போயிட்டான் for a while. Hopefully. Come on, give me a challenge. ஓகே ஓகே. Hey, Ingrid. Do you trust the ace here?
I mean, I know I can't trust them. I just need them to trust me. But that's only gonna happen if they think I trust them. Yeah. My father and I visited this place the last time we were in Muspelheim. Feels like forever ago. Here's the shrine. Ah! Can't you guys go fight Thor or something? புரியல. Papa! நீ நெருப்பு குழம்புல இன்னும் போய் எடுக்கல இது. ஆஹா இன்னும் எடுக்கலையா? இங்கே ஏதோ படம் ஓட்ட போகிறாங்க ப்ரோ. 2D படம். நீ இப்பதான் பயந்தடிச்சு பின்னாடி இருக்கு. மிமிக்ரி பண்ணியிருக்கா, பயமுறுத்திருக்கா. ஈஸியாக பயமுறுத்திட்டேன் அப்படின்னா இல்லை நான் பயப்படலன்றான். நீ எங்கே நான் பண்ணுற? You're here for sorters marble. நீங்க மார்பிள தெரியுதியா அப்படின்னு கேக்குறான். You're out looking for more giant marbles? You know what this looks like, right? Like the life story of one of our people? And also maybe a storage closet. இதோட போயிடுறேன். No. இந்த ஒரு இது மட்டும் a lot like Defying Destiny. போயிடுவாளா? The question is, what are மாலை you பார்த்திருக்கியா? doing? Rewriting my story. Odin gave that to you? ஓடின தொண்டை கொடுத்தானா? It's not. Well, இது இல்ல அது. it did, but it's not. இது இல்ல I'm முக்கிரியா? not working with him. நான் கூட I சேர்ந்து would வேலை never tell him பார்க்கல. anything about Ironwood if that's what you're worried about. அயனோட பத்தி அவன்கிட்ட எதுவுமே நான் சொல்லல. I'm definitely not serving him. அவன் நான் ஒன்றும் வேலை பார்க்கல கண்டிப்பா அப்படின்றான். Prophecy's words, not mine. அது என்ன தீர்க்க தரிசனம் வந்தது பேசுது, நான் எதுவும் சொல்லலை அப்படின்றான். You're welcome to help if you want. Fine. But are you sure you're up for breaking the rules like this? There aren't any prophecies of you collecting any marbles. Our endings haven't been written, right? Come on. Shane. ஒழுங்கா கேட்க மாட்டேங்குது. Oh, hello there. அவ சாம்பியன்னு சொல்லிட்டு போறான். Another marble. இன்னொரு மார்பிள் எடுத்துட்டா. யாரோடது அது? So he's still out there somewhere. A while back. என்ன ஏதோ படம் ஆடும் ஓட்டலாம். பயம் படம் தானே ஓட்ட போறாங்க. All the time. They're far from here. Far from Odin and Thor. But I wonder what lands they've gone to. What seas they've crossed. What? I want to find them. I'm going to save my father and then I'll find them. Starting. Who is that? Not Surtur, that's for sure. Look at all that frost. Sinmara. Don't think I've heard of her before. And here comes Surtur. Wow. This must have been some fight. Yeah, until it wasn't. Prophecy. It just stopped? Oh, no. Look, it's because they fought together. யார் ஒண்ணா சண்டை போறாங்களா? யாரா? Looks like they even became friends. Good friends. நல்ல நண்பர்களா? Yeah. அவங்களா? I think they are. Oh, well, that's. ஃப்ரெண்ட்ஸால அம்மா கொடுப்பாங்க டேய். என்னடா டேய். But it looks like their love caused them to combine into some kind of huge creature. கம்பைன் ஆயிட்டாங்க ப்ரோ. ரெண்டு பேரும் ஒண்ணா ஆயி Ragnarok destroys Asgard. அவங்க ரெண்டு பேரும் கம்பைன் ஆயி I saw ஆஸ்கார்ட் that in முடிச்சிட்டாங்க. Darla's shrine. Well, that was something. Oh, hey, remember the snake we put that soul in? Can't really forget that. I saw it. It's getting bigger. Like, faster than normal bigger. Yeah. ஓ அந்த I had a பாம்பு feeling that would happen. நம்ம விட்டோம்ல அது நல்லா இருக்கு I'm அப்படின்றாங்க gonna bro. hang back here. Don't want your friend to see a giant he missed. Of course. Just be careful. Please. You too, Loki. ஏய் அட்ரஸ்னு சொல்லியிருக்கேன்ல கூப்பிட சொல்லி. லோக்கியா. Hey, Ingrid.
think Thor died from... தோர் செத்துருப்பான். Oh. கொன்று போகிறான். நான் பேசுறது உனக்கு கேட்கவே இல்லையா? கேட்குதுடா. நீ கமெண்ட்லேயே அடிக்கிறது. பேசுறது கேட்டுச்சு. இதுக்கு முன்னாடி நீ என்ன பேசுனான்னு கேட்கலையா? ஏய் எப்பறம் இங்கிட்டு போனேன், மறந்துட்டனே. இங்கிட்டு போனோம். இறங்க மாட்டேறியான். தோர் வந்துட்டானா வரலையா? I admit, that was. There were mountains of corpses by the time I finished. Cut down like lava ran red. மேல இருக்கான். Great. You want help down here? Wouldn't think you'd need my help if you beat all those trials. Or did you just watch your father do it? Hey, what's taking so long? நம்மளே சண்டை போட்டு விட்டு பார்க்கலாம். பண்ண மாட்டான். தனியாக மேலே அவங்க வர எப்படி உட்காந்து இருக்கான். You wouldn't believe the scores of these things I just killed. It was glorious. I think you're right. Through would love it. She'd be faring better than you, at least. You could have done that at any time. You seem to be handling yourself well enough. I was trusting you. So, where to? Let me check. Looks like we need to head through that gate. Thor? Ain't that impressive? Real god stuff. You are a god. You're damn right. And so am I. நானும் தான்றான். ரொம்ப வாய் பேசுறான். என்ன அது? It's here. This is the spot. Where is it? In the lava? I don't know. அதான் நெருப்பு குழம்புக்குள்ள இருக்கான்னு கேக்குறேன். அத எப்படி? Damn it. Some advice. அட்வைஸ் சொல்றேன் அப்படின்றான். அதுக்குள்ள கையை விட்டோன்னா நல்லா இருக்காது அப்படின்னு வந்து சொல்றான். அட்வைஸ் சொல்லிருக்கேன். Don't try to play me again. என் கூட திரும்பி விளையாடாத. You're an okay kid. You're still a giant and I'll revel in killing you too. What did you do? Loki. The rift got brighter. மாஸ்க் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் bro. போட்டு பாருங்க You did it. Look, one of these phrases is complete now. We can read it all. But you can't translate. Not yet. See, I got a little theory. I think if we can find the rest of this, we can use it to look into that without, losing an eye or worse. Look at this. We make a good team. Don't we? Don't we? Make a good damn team. Just like you and Baldur. நீங்களும் போல்டர் மாதிரியா? Both behave out there. Thor was really great. I learned a lot from him. You learned something from him. கத்துக்கிட்டியா? What did you teach the kid? நீ என்ன சொல்லி கொடுத்த? Nothing. ஒன்றும் What இல்லை. could I possibly teach him? நீ என்ன சொல்லி கொடுக்க முடியும்? Exactly.
நாலலாம் ஆமாம் கிண்டல் I was பண்ணுறாங்க. wondering where that went. 2 பேரும் உருன்னே இருக்காங்க. Actually, I had a ஓடிடும். pretty good idea. என்கிட்ட நல்ல ஐடியா இருக்கு. Change of heart. I'm not really sure why I மனசு came to மாற்றிட்டு Asgard, வாங்கிக்கிறான். but I realize now it wasn't to be a spy. I need you to know you can trust me. And if I'm gonna help you take this to the end, I need to be able to trust you. And trust is earned. I get it. Take this. Figure out the rest of it. If you're staying. That is. நீங்கள் You're இருக்கிற gonna tell மாதிரி me what இருந்தால் you're தான் really looking for in that. Translate நீங்கள் that. அதுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு சொல்லுங்க everything. அப்படின்றான். அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறேன். இதுக்குதே நம்மளை கூப்பிட்டானா ப்ரோ? You can trust me. டேய் கேக்குதா? இதுக்குள்ளே பார்க்க முடியாதா? என்ன ஆகுது? அதுக்கு எல்லாம் பார்க்க முடியாது. இதுக்குள்ளே ஏதாவது ஒரு படம் ஓட்டுவாங்க. ஓடினதுக்குள்ள கூட எடுத்துட்டேன். இவனுக்கு பவர் ஏற்றுவோமா? இவனுக்கு நிறைய அன்லாக் ஆகிருக்க போடுறா. காசு நிறைய இருக்க போகிறோம். வாங்குவோமா? என் அம்மாவோட இருக்கிறப்பவே என்ன பண்ணியா? தடுத்து வாங்கியது வாங்கிட்டேன். போடும் தரையில போட்டும் கொளுத்துறியான். கீழே இருக்குது என்னது? ஏன் இது என்னடா ஸ்லோ டைமா? நல்லா இருக்கு. சும்மா ஒரே ஒரு பிளட் தான் அமுக்கிறியான். டைம் ஸ்லோ ஆயிடுது. இதோ வாங்கி சும்மா ஒரே ஒரு அமௌண்ட் தான் விட முடியும். சுத்திட்டு வரான்டா கிரு கிருன்னு. யூஸ் பண்ண மாட்டான். ரைட்டாக மிச்சத்தாச்சு நான் எல்லாத்தையும் வாங்கிவிடுவோம். நல்லா தகுது. நீ என்னடா ஹெட்ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறியாடா நார்மலாக பேசுறியாடா? பேசுறது கேட்க மாட்டேங்குது. ஒழுங்கா வச்சு பேசு.
you're back. How was it? Did Father behave himself? Yeah, I mean, better than I would have expected, I guess. Is that the sword from Grandfather's study? Oh yeah, her name's Ingrid. இங்கிரீடா Hi, கத்திய Ingrid. சொல்கிறான். Wow. Well, Father must really trust you. Well, glad you survived your first day. Hey, me too. Tomorrow we talk about Valkyries. Definitely. வேல்கிரீஸை பற்றி நாளைக்கு பேசலாம். அந்த இடத்துல சும்மா இருக்க மாட்டேன். Well, this has been a weird day. Exactly. மூஞ்சில் கோடு போட்டு வச்சிருக்கேன். அந்த காட் ஆஃப் வார் 2ல் ஒரு இதுக்கு போடுவோம்ல எக்ஸு கன்னத்தில், அந்த மாதிரி போட்டு வச்சிருக்கேன். அவர் அந்த ஒரு சிலைக்கு ஒரு இது ஞாபகம் இருக்கா? உடைக்க முடியுமா? குத்தி குத்தி இருந்திருக்கு. இது வெறும் மர மாஸ்க்கு தானடா. அந்த லாவாக்குள்ள அப்புறம் எத்தனை நாள் இருந்துச்சு? பத்தியா டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் எப்படி அந்த கத்தியை வச்சு இந்த கத்தியை எப்படி எடுக்கிற மாதிரி எப்படி மாஸ் பண்ணிட்டாங்களா? பா அரைக்கோட்டி வச்சு லேண்டு கடுப்பாயிடுச்சுடா கோடாலி. ஆமா வேற சொல்லாம கொள்ளாம கோச்சுக்கிட்டு போயிட்டான். நான் பண்ணலாம். Good morning, brother. No news, I'm afraid. I have a plan. என்கிட்ட ஒரு பிளான் இருக்கு. பண்ணுவோம். The Nords. Norse. You found them once. Could you do so again? I could try, but திரும்பி பண்ண I don't see how முடியுமா? that would They help. are the fates of these lands, are they நான் not? I would know what they know அவங்களுக்கு You may என்ன not find தெரியுன்றதை நான் as தெரிஞ்சுக்கணுன்றான். long as I find them. Where do we search? தேடி பார்ப்போன்றப்பல அதான் யாரா நார்ஸா? But if Atreus is in Asgard, there's no getting him back without an army. We should be raising one. நம்ம ஆஸ்கார்ட்ல இருக்க ஆர்மி இல்லாம அட்ரீஸை கூட்டுற முடியாது அப்படின்றான். The boy seems quite capable. Perhaps if you simply give him some time. You are not free of blame here. You encourage this foolishness, this confusion. I do not seek war. But if Odin has stolen my son, do not doubt the lengths I will go to. Your nature has always been clear. எனக்கும் போற பார்க்கணும்னு ஆசை இல்லை. But you, Freya. ஓடுனா பண்ணான்னா அது பண்ண தயங்க War is a பண்ணுறோம். first resort. That's not the Freya I knew. எனக்கு தெரிஞ்ச I ஃப்ரீயாக hope the Norns can give you the counsel you need. Perhaps mine is கவுன்சில் more கொடுப்பாங்களா? widely used. Tyr, stop. This is no time to divide ourselves further. Come, sit, please. You have been quiet. ஏன் அமைதியாகவே Frankly, I'm இருக்கும்? surprised you of all people would seek out fate. But your instincts haven't let us down so far. Let's find the Norns. எது நோட்ஸ் என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறான்? Who am I to offer him counsel? I only hoped to help the boy find his answers. And I failed. ஒன்றும் ஹெல்ப் பண்ண வேணாம். What's my role in all this? நான் தோத்துட்டேன். Tyr, you're at the center of it. அவங்க பேசட்டும் விளையாடு. Hang on! I got something for you. நான் அது இதை கொடுக்க போகிறேன்டா நம்மளுக்கு. Coming! Before you go traipsing off into the dawn, சீல்டு ரெடி பண்ணிட்டாப்ல. நம்ம அது கொடுத்தது, அவன் பொண்டாட்டி கொடுத்தது. don't go getting too cheery about it.
but you're welcome. I've ஏய் நீ collected what we பேசுறதே need விட்டு to விட்டு find the கேக்குதுடா. Norns. Shall we go? முன்னாள் தெரியலையே bro. என்னது? முன்னாள் தெரியலையே. இப்போதான்டா தெளிவாத்தையும் கேக்குது. கொஞ்சம் சத்தமா பேசுறாங்க தெளிவா கேக்குது. ஆ. Madam Neathog? Madam Neathog, where have you gone? I suspect we may have consequences to look forward to. சண்டைக்காக வெயிட்டிங்டா. We are certain the trace could not still be in Midgard. I was just there and found no trace. If Odin invited him, he must have provided a way. No, that is not the only explanation. Tell me where we find these Norns. I discovered some of their threads near the frozen lake. I stashed one for spellcrafting, but we may also use it to find them. Just remember, they really don't want to be found. Well, at least things will be difficult for a change. கேக்குதா? கேக்குதுடா. We should take your sled and head to the lake. என்னது? God, how I've missed the freezing gusts and constant raider attacks. Well, that's because they believe Kratos is responsible for Fimbulwinter, and that killing him will end it. Where would they get an idea like that? From me, of course. Of course. இதில் சோறும் போடாம அவர் எப்போ வந்து Quiet! bro, எல்லாம் வேட்டையாடி சாப்பிட்டு. She is a friend. ஆமால. No. Better they get this from you. Once the wolves have the scent of the Norns, we'll just need to follow their lead. I will open the gate. யாரோட பாத்தியா? ஆதிய சோதரா. புரியல. Stop whining. யாரோட Their போ மாப்ப fur is முடியும். matted. தெரியல அது ஏதோ நாட் சொல்றது யாருன்னு தெரியல அது. அதோட மாப்ப முடிக்க விட்டான். And matted fur leads to disease. Take care of them and they'll take care of you. Brother, what exactly do you intend to ask the Norns? How I may find my son. Nothing more. எப்படி என் பையனை கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு மட்டும் கேட்க போறேன். வேற எதுவும் இல்லை டாப்ல. Perhaps get a second opinion on your alleged demise. You didn't ஏன்னா tell me you நார்ஸ் had a death. நாலேஜான ஆளு போல. When Atreus and I reached Jotunheim, we found a hidden mural. The giants, they herself, had foreseen our entire ஏன்னா journey எங்கிட்ட long போக ago. Who we would meet, who we would fight, all of it, as it happened. But you aren't dead. That image was from a time yet to come. I see. You've never struck me as someone who fears death. That's not the problem, is it? No. Death can have me when it earns me. Then maybe it's not the future that bothers you. Faye sent you on your journey, and she made sure you'd see that image at the end of it. And you're still not sure why. I wish to speak of this no further. லேக் ஆஃப் Now that we are on the lake, how will we find the Norns? Watch the wolves closely. See how their heads point the way? Well, the Lake of Nine has certainly seen better days. Raiders have made themselves quite at home. Not sure I've been back to these parts since our great battle with Sigrun. She speaks highly of that fight as well. You know of that. She told me all about it when she found me. She believed you could be an ally. Long before I believed it. The Valkyrie Queen. An ally. I'm the Valkyrie Queen, as Sigrun was stubbornly determined to remind me. I should have guessed it was Sigrun helping you recover yourself. He's so loyal. Aye. Prepare for a fight. You're on fire, Kratos. It will pass.
நெருப்பால் அடிப்பேன். நெருப்புல அடிச்சா சாக மாட்டேன். இவன் வெடிக்கிறான்டா எழுதின்றவன் டம் டும்னு பக்கத்துல நான் வெடிக்கிறியா வேற அட்டிய மாட்டோம். Another drog of wool, brother. You're on fire, Kratos. They will pass. Hey, hey. அவர் சும்மா போட்டு யாரா அவ்வளோ வெயிட்டு கையா இருக்கான். புரியா வெடிச்சு தொலைறேன். ஷட் என்னடா புதுசா இருக்கு நம்ம. Another drog of wool, brother.
ஏய் ம் கேக்குதா இல்லையா? கேட்குதுடா. முன்னாடி என்ன பண்ண கேட்குதான்னு கேட்டாதான்டா கேட்குது. You're on fire, Kratos! ஏ ஃப்ரேயா அட்ரி. ஓடிடு. இது வெடிச்சிடுறான்டா. லாங் ரேஞ்சில் இருந்து அடிக்க முடியலடா, விளைக்கிறான்டா. Another drop of You're on fire, Kratos! It will pass! பவர் அங்க வாழ்ந்த பவர். ஏய் கேக்குதா? வாங்கின எல்லா பவரும் என்ன பவர்ரா வாங்கணும்? கத்தி சுத்த விடுறது அதெல்லாம் வந்துட்டு பண்ண முடியலடா. அதுக்குள்ள அவன் அடிச்சிருவான்டா நம்மளைய. அவனை நம்ம இது பண்ண டிஃபெண்ட் பண்ணணும். அவன் வந்து அதுக்குள்ள அடிச்சிருவான். இதானே சொல்ற? போட்டு தள்ளிடுறான் நம்மளைய. தெரியவாங்க கோடாலியில குத்தி ஒரு புரியல. கொடலில கோடாலியில வெடிச்சு தொலைறான்டா டே. ஒரு சில பேர் அடிக்கும் போது கோடாலியில மாட்டிக்கலாம். ஒரு சில அடிக்கிறப்ப கோடாலியில மாட்டிக்குவாங்க. அந்த மாதிரிதான் அவன் மாட்ட மாட்டானே. ஏ அட்ரி ஃப்ரீ ஆகுனா போச்சுரா. இருக்கு அவ பாரு, அவ கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணாலும் நல்லா இருக்கும். நானும் அடிக்கிற மாதிரி இருக்குல்ல. அவ உப்புக்கு சப்பானி ப்ரோ. நம்ம தான் ப்ரோ பிளேயர். கேட்கல இது நெருப்பு குழம்பு கேக்குதா? துப்புதா பண்ணிடா. கேட்டுச்சுடா, நான் பேசுனது கேக்குதாடா? தாண்டா ஏதோ டேமேஜ் போகுது. தெரியலையே. இந்த ஒரு மூவ் தான். உங்க அடிக்கிற மாதிரி கேட்டு
ஒன்லி ஓடுற மாதிரி 2 தடி அடிக்க வர்றாங்களே. அவனுக்கு இவ்வளோ பவரை கொடுத்து வச்சுருக்காங்க. ஏதோ குறைச்சி விட்டணும். ஆயிட்டா வாங்கடா. என்ன ஒரு ஒரு அடி வாங்குறான். வெடிச்சிட்டான் பாரு. இல்லை ஓடி வரது ஜாம்பி மாதிரி வெடிக்க போறான். வெடிக்க போகும்போது அவனை ஒரு அடி வெடிக்க மாட்டான். இதோ வெடிச்சிடறான்டா. சாமனா ஓட்டுறா சோழனுக்கு குத்துருவான்டா. ஆட்டிட்டு எவ்வளோ தாண்டி வேணாம். அப்ப விலகிட்டான் பாரா. அவ்வளோதான் என்ன பொண்ணு செத்துறாத. அவ்வளோதான் எதிர்த்தியான். வா சாமி மனுஷனாடா அவன். மனுஷன் இல்ல ப்ரோ, எலும்பு போடும் ப்ரோ. அதான் இதே வேற குறைச்சுக்கினே இருக்குதுங்க. Mimir, the way you still speak of Seagrin, it doesn't take a love goddess to see where you're coming from. எதுக்கு நம்ம சம்பந்தமே இல்லாம போய் It's not somebody's life, that's what you mean. The Norns use it to mark their way when they're outside the well. No. The well of Earth, their home is. அந்த பெட்டி ஓபன் பண்றதுக்கு இம்மா பெரிய ஆளை தூக்கி விட்டுருக்காங்களப்பா. இது மாதிரிலாம் குத்தி இழுக்க முடியாதா அவங்க? இப்படிதான் அவன் பெரிய ஆளுடா. அவன் பாஸ்டா. பாச மட்டும் அது எல்லா பவரும் யூஸ் பண்றது. ஏதோ மந்திரம் விட்டு கடைசியில் வெடிச்சிடறான் பாடுறா. Suspect that's all of them. These were coal raiders, infamous for eating wolves. Betrays and I rescued ours from such an encampment. Kind of you. The coal raiders have been a blight on this land. The way they used its creatures. Perhaps we should do something about them. Perhaps. Up to you, brother. If the Norns know the future, no doubt they'll expect us to show up a bit late. I was telling you about the Well of Earth, where the Norns dwell. A place wholly under their influence, where the intangible becomes tangible. Like being inside your own mind. Wait, let us look this way.
The oarsmen. Ugh. A monument to conquerors. Made some lovely warships, though. இது நானும் சின்றையும் வந்த சைடே. ஆமா bro. நீ அரப்போட்டியெல்லாம் தானே. Kill it! You alright? It's too fast! Use your shield! ஸ்லோவா கேசுடா அது. ப்ரோ இப்போ கேக்குதா ப்ரோ? கேக்குதுடா. தெளிவா கேக்குதா? கேக்குது. It's too fast! Use your shield! தொண்டைகளோட வாய் விளையாட எடுத்துருவேன். அந்த நெருப்பனுக்கு அப்ப அந்த அடி அடிச்சுமே இது மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு மூமெண்ட் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நல்லா இருந்திருக்கும். அது அவன் ஸ்ட்ராங்கில் ப்ரோ, இவன் வீக் பார்ட்டி, அதனால அதை பண்ணிடலாம். இல்ல அவனுக்கு அந்த நம்ம அவ்வளவு பெரிய மனுஷன் அந்த காட் ஆஃப் டூல்ல எல்லாம் அடிப்போம் பெரிய ஆளு. கண்ணை கூட குத்தி கிழிப்போம்ல நம்ம பவர் எடுக்கிறதுக்காண்டி. ஆமா அதைத்தான் அவனை தான் சொல்றேன், அந்த பெரிய ஒரு சிலை. அதான் அவனை மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு இது கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அந்த அதமுக்கு இதமுக்கு மாசமுக்கு இதமுக்கு இல்ல அது எப்பயாவது வரும் ப்ரோ. நீ சொல்றது புரியுது புரியுது. அது மாதிரி ஒரு சீனை கொடுத்தாலே இவன் கதையை முடிச்சு வச்சுக்கலாம். அப்ப அதை So the Norn's domain is like being inside your mind. I'm not so sure I like the sound of that. Mimir, have you encountered these Norns? Not personally. They is right, they have ways of discouraging visitation. Odin made his share of efforts. Wouldn't talk about what he found. Either he gave up, or he wanted to forget what he saw. Fair. Do you mind telling us what you experienced when you sought the Norns last time? To be honest, the details are experience of this last time. Like waking up from a dream. Mainly, I remember that nothing could be done to change my son's fate, which only made me more determined to try. Brother, what of your story? You faced the fates of your homeland, yeah? The legends I heard about the ghost of Sparta were surely exaggerated. Exaggerated? Oh, not in the brazen bloodshed righteous fury part. The part where it said you travelled back in time itself to win a battle once lost. It's strange credulity, obviously. I mean, a rumour about Thor knocking the world serpent back in history from Ragnarok is one thing. Truth. Brother, what is it? The wolves are distracted. Kratos, a raider encampment. Shall we take care of them, brother?
Enemies to your left! From behind! Incoming! That is all of them. என்னடா பாட்டை போட்டு கதற விட்டுருக்கா? The legends you spoke of are true. They still whine. Poor things. They can smell more danger. The wolves fear that which can no longer hurt them. The horrors of our past can be inextricable from the present. You have to understand that. The legends you spoke of are true. The threads of fate span all life and time. The Sisters of Fate abused their power. When I challenged them, they threatened to undo my existence. Brother, what's wrong? The wolf cannot focus. Behind you! Fire behind you! அடடா. Enemy behind you! Behind you! Look out! Incoming fire! Now maybe the wolves will cease their whining. Accursed wolves. I grow tired of your lack of empathy for your own wolves. It's Demos, isn't it, brother? I should not have told you, Demos. You see yourself in these wolves, in their fear. Let us keep moving. You were saying the Sisters of Fate abused their power. They did. So I killed them and turned their power on Zeus. That's the most dangerous and irresponsible thing I've ever heard. Win minds, not wars. Tyr understood the greatest fight of them all was the battle for people's Enough hearts already, huh? and minds. Too bad Tyr has no interest in doing டியரை either பற்றி நம்ம these days. களி களி ஊற்றிட்டு இருக்காங்க. டியர் ஒரு கையாக மாற போகிறான்னா.
மாறினா அவருக்கு சந்தோஷமா, ஆனால் என்ன அவர்கிட்ட I hope பாடி you இல்லை didn't come அப்படின்றாரு. seeking the Norns, hoping to travel in time again. These Norns have no such magic, nor does anyone in these realms that I've ever seen. Aye, can you imagine? If it existed, பாவம் Odin would டியருக்கு have it. ஜோடி அங்க யாரும் If இல்லையா? Odin had it, we'd be 5 shades more fucked than we are already. Hold! What is that? Isn't that the spear from Tyr's statue? எது இதா டிஎஸ் ஸ்டாச்சுவில் அந்த இதில் இருந்து Wish for peace. ஈட்டி. Be ready for war. Oh, that's astute of the elf. Tyr never sought war, but he knew he had to be ready for it. Aye, best be armed than not. Impressive looking weapon, isn't it? It is big. So to be clear, finding the Norns is not about altering events, yeah? I would not ask them to change the past, even if they could. I only want information. And that's quite dangerous enough, in my experience. Mir, what did you mean when you said Frey was not exactly a guest of the Aesir? I meant by the time they burned it, he'd been a prisoner for some time. Wait! You see, Look, there's some debris over defend there. the peace. Well, I think that's the last of it. Doubtful we'll find any more interesting bits. I always admired the love Tyr inspired. Where I come from, gods of war are not revered in such a way. Not all gods of war are the same, brother. No, they are not. Amir, what did you mean when you said Frey was not exactly a guest of the Aesir? I meant by the time they burned it, he'd been a prisoner for some time. Wait, that Never building- mind that. இது என்ன அது? Wait, the shield that's blocking the அவ்வளோதான். entrance. It looks exactly like the one from Tyr's statue. Another piece of Tyr's likeness sent flying across the lake. Ended up lodged right into this building, apparently. All this must have been hidden behind the ice until that shield smashed through it. Could we climb the shield, maybe?
இந்த சைடு எடுத்தா இந்த சைடு இதாகுது. ஓ இதுல ஏறணும் போல. பொறு வரேன். நடக்காரும் இருக்காடா ஒரு நேரம் போட்டு அடைச்சிட்டு இருந்தான். பயப்படாத நான் வந்தேன். ஓ இதெல்லாம் அடிக்கணுமா? With the shield in the way, it won't go any farther. ஏதாச்சும் இதை கீழே இறக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இந்த சைடு அடிக்கணும் போல. என்னடா அது? Watch it! குளிக்கணும். Could be useful. ஓஹோ என்னது? இப்போதான் இது பண்ணணும். இப்போதான் திருகணும் அதை போட்டு. Well done. Now we just need to open the gate. ஓ இப்போதான் இது பண்ணணும். என்ன ப்ரோ வர மாட்டேங்குது? மேலே தூக்கு ப்ரோ. இல்லை இல்லை அங்கே உறைஞ்சிருக்கு, அது வெடிச்சாதான் வரும்.
Well done. ஒரு வழியா முடிச்சேன். It was not intentional. பாரா லாக் அடிச்சு விட்டாங்க நம்மளை எவ்வளோக்குள்ள வச்சு. My arrows can't go through walls, I'm afraid. Together again. You won't believe it, Mimi. This crest belongs to Fjotorlund. Fjotorlund, you say? Now that's where Sigrun was from. The vault is locked. Then we should find the keys. That's the spirit, Bubba. என்னடா லாக்ல இருக்கு. How strange. I've never seen that building before. Aye, very strange indeed. Let's take a closer look. என்ன ப்ரோ எங்க ப்ரோ கிளம்புற? அது ஏதோ ஒரு சாவி மாதிரி கேக்குதுடா, அதை பார்க்க போறேன்டா. Amir, what did you mean when you said Frey was not exactly a guest of the Aesir? I meant by the time they burned it, he'd been a prisoner for some time. Hold. I hear something large. சாவியா? பாபு. இல்ல யார் அது? இண்டிலே எடுத்து விட்ட. சூசரியா ப்ரோ ஈஸியா சாவலியா அவன். பவர் இங்கே உசுர் இருந்துச்சு. இது மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ப்ரோ. வார் எப்போடு தான் ப்ரோ தான் ஃபைட்டுன்றது. Brother, I had a thought. What if we took a stealthy approach to our next battle? No.
அதான் வரேன். Come here. What did you mean when you said Frey was not exactly a guest of the Aesir? I meant by the time they burned him, he'd been a prisoner for some time. Odin didn't mind locking Freyr up. He saw the potential of the magic and wanted to know more than how to improve crop yields. It was a mob of lesser Aesir, bitter and short-sighted, who tied him up and lit him aflame as punishment for the sabotage they imagined him guilty of. Obviously, he survived. In fact, he used the opportunity to escape. But such an affront made war inevitable. Let this wait. Stay alert. I scouted ahead. Yeah, The lake's என்ன crawling இருக்கு with alert raiders. ஆ? Be careful. ஏய் சென்ட்ரி இங்க Anything என்ன for பண்றீங்க? Freya? Kratos? அவன் எல்லா இடத்துலயும் I'll disinfect my tools. ஆமா அவன் தான் ஏதோ டைம் டிராவல் மாதிரி ஏதோ டெலிபோர்ட் ஆயிட்டே இருக்கேன். டெலிபோர்ட் பவர் இருக்கா? That might be my best piece yet today. Very good. வெரி குட். Gonna keep it spatter free this time, right? Kratos? வெக்கையா இருக்குடா. It fits. I'll heat up the forge. அவசரத்தை And மாத்தல. for the Valkyrie Queen? Hope it's to your liking. What'll it be? என்னடா இது இத்தனை இருக்குது? Have we more to talk சளி about? வயசா இல்லை ஏறு நம்ம பேசணும் உன்னையா. Lovely crystal work and those elven gifts you found. I'll be happy to pay you for them. Either of you. What more is there to tell of Freya being burned by the Aesir mob? Well, Freyr certainly wasn't the same after that. At least for a while. Set that aside for now. Come. ஸ்பைடர்மேன்டா நானு. ஆக்டியஸ்லாம் இப்படி தவுவானா ஃபர்ஸ்ட். அதான் பொடிப்பையா. சின்ன சின்ன இடத்துக்கு தான் தவுவா அப்படி தம்பி. என்னடா இது? இன்னும் ஒன்று இந்த மாதிரி கிண்ணம் அங்கே இருக்கு பாரு. You know, I would have beaten you. What? Earlier. If Atreus hadn't been there. Perhaps. We could go again. Find out for certain. I would rather not. I'll bet you wouldn't. இதோ இங்கே இருக்குது. அந்த அங்க இருக்கு. பார்த்துட்டேன். என்ன ஒத்தையிலே தூக்கி போட்டாரு. அவ்வளோதான்.
சொல்லுனே Back to finding the norms then. Which way's the sled? என்ன வேணும் எடுக்கவே இங்க வந்தோமா What do you want, bro? Freya, you were speaking of your brother after he was burned by the Aesir mob. Yes. It haunted him for a long time. His carefree ways were replaced with nightmares, paranoia, and lashing out. It doesn't excuse what he said at my wedding, but I do understand where his anger came from. இல்ல அதே நம்ம போகாத இடத்தெல்லாம் போய் Always பார்க்கணும் wanted to ask. What was it Grimthor whispered to you? Who? Grimthor, the son of Thormur, the stonemason, who disguised himself and built Asgard's wall. Oh, yes. One of the many occasions Odin saw fit to involve me in a wager without my consent. I wish I could say that was the worst of his husbandly habits. What wager? I've told this story, brother. And now she may tell her own. There isn't that much to tell. I knew nothing of it at first, surely because Odin didn't expect to lose the bet. A mysterious mason had to build the entire wall in 3 turns of the season. It was 2! And if he was late, he'd be owed nothing. But if he succeeded, he was promised an audience with the queen. Or so I learned one day when Odin burst into our bedchambers, raging and half drunk before noon, telling me to get dressed and go see what the mason wants. No more for now. Focus. வேற எங்கிட்ட இருந்ததுதான் அவன் மூலதான் அங்க கோயிலுக்குள்ள போய் வந்து பார்ப்போம் இந்த சைடு எப்படி வந்து Freya, can we return to your story of Grimthor? You said if he built Asgard's wall in time, he was promised an audience with you. Yes, and built it he did. Ah, but enough of that for now. Enemy behind you, Kratos! எறும்பு கொண்டு போட்டு அவனுக்கு அடிச்சு Einarjar, on the left! Bifrost! Tread carefully, brother! அங்க என்னமோ இருக்கு ப்ரோ
poison lightning bolt? My fight with Thor ended there. That's where you landed. No wonder there's bits of Tyr's statue all over the lake. You said you and Thor caused that? Yes. The result of our weapons colliding. Ouch. Yes. ஆ இங்கேதான் நாமளும் தோறும் போட்ட சண்டை முடிஞ்ச இடம். Mimir, I never asked how it felt to lose your head. What would you have me say? That it tickled? அது என்னன்னு தெரியலடா, கவனிக்கலையடா. If you wish to derive some satisfaction from my pain, I'm afraid you'll be disappointed. Kratos swung swift and true, didn't you, brother? I felt nary a scratch. Shame. Freya, can we return to your story of Thor? You said if he built Asgard's wall in time, he was promised an audience with you. Yes, and built it he did. So, off I went, not knowing what had truly been promised or expected. Dagger stashed in my robe for emergency. And this mason, this giant in disguise. His name was Hrimthur. He just smiled to see me. And as you said, he whispered in my ear. He said the Aesir had killed his father, and he needed to know that one day they'd burn for it. What is it, brother? The wolves are distracted. Left flank! Incoming fire! Enemies on the left! Kratos, their chieftain! Enemy behind you! From behind! Incoming! You're on fire, Kratos. It will pass. The chieftain. Was he the one who captured the wolves before you freed them? I do not know. இதை வச்சு எல்லாத்தையும் போட்டு தட்டிருக்கலாம். Regardless, they should draw some comfort from his stand.
இயால பாம் நேடு They're still scared. Not of the raiders. Do not be afraid. You are safe. Good boys. Girls. Good girls. bro அப்படியே நாங்க சாப்பிடணுமா இவனா இந்த ஸ்டார்ட் வேற எங்கேயாவது கொண்டு வந்து பார்த்தோம் டீ கிடைக்கல இல்ல அதான் அடுத்து எங்கே என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில இது ஒரு பாதை உனக்கு ஒரு இங்கே போடல Never seen craftsmanship like this before. Can't imagine how. Now, where have we seen an artifact like that before? So, Freya, if you might finish your story? Beanthor revealed to you he wanted revenge on the Aesir for killing his father. Yes, he did. I pointed out I was Aesir now too, technically. He gave me a look, as if he somehow knew better. Enough talk for now. Be ready. இது ஏற்கனவே வந்துட்டோமோ Lady, I was curious about some of the flora we've encountered on our travels. And you will remain curious. It's not my job to teach you everything, Mimir. Look, I was just asking. And you have been told. Oh, you can say that again. So, Freya, if we might finish your story. How did Hrimthur intend to get revenge on the Aesir for killing his father? Did it have to do with Asgard's wall? It did. He said he'd built in a structural flaw behind the Asgard Realm Tower. I knew it! How do we make use of it? Another time. We must focus. I'm all for exploring the area, but to be clear, it's down there we'll find the Norns. What's that outpost? Learn some new item recipes. இவனடா இங்கே ஒருத்தன் இருக்கான்
Another marking. Like the one in the treasury. Aye, this place must have been part of Seagram's kingdom. A first outpost preceding further expansion. They're ethereal! Perhaps my arrows! Another sleeping troll, courtesy of the dwarves. So this outpost is what's left of Fjortulund. Sigrun spoke of growing up with these people before she joined the Valkyries. Enemy behind you, Kratos! Left side! Enemy behind you! Ah, Seagram's. She casts riches and power aside to follow a higher calling with the Valkyrie. You really put her on a pedestal. That's what pedestals are for, aren't they? Raising up the virtuous. If you say so. Well done.
Perhaps those runes over there can shed some light. What? No, she never mentioned. Kratos, I think I see a key. It could be to the vault in the treasury. That looks like a key to a royal repository. எங்க வச்சிருக்காங்க பாத்தியா பீடின்றவங்க. Not broken. It's just split in half. Perhaps we could find its partner. எது ஏய் அது உடைஞ்ச கீயாண்டா. ஐயா உடைஞ்சதா பெண்ணா? இன்னும் வேணும். அது பாதி மீதி வேணும். ப்ரோ என்ன ப்ரோ போட்டு பண்றாங்க? ஐயோ அப்ப என்ன பாதியை நாளைக்கு கண்டு விட்டுக்கலாம் எனக்குள்ள பாட்டு. அந்த வெளியே வந்துப்போம் இங்க இருந்து. இதுவே நான் பண்றது பாக்குறேன் எனக்கே எப்படின்னா விளாட உனக்கு வந்தாயா Enemy behind you, Kratos! ஓட்ட நான் கூட சொல்லலாம் ஊத்தி தரேன்டா ஓட்ட தான்டா ஓட்ட தரலன்ற கோவத்துல என்ன அடி அடிக்கிறாங்க பாரு பாதிக்கு தான் இருக்கு மீதிக்கு நான் எங்கடா போறது எழுதுன்றாங்க. Another crane. Mimir, what did those runes say? Secret. She loved another. A king named Helgi. Seems they were madly in love. But her parents wouldn't let them marry. Oh, come on, Mimir. You really didn't think you were her first love, did you? Aye. Suppose I did. சரி ப்ரோ இங்க இருந்தா நாளையில ஆரம்பிச்சிருவோமா?